our institution. There's no better endorsement we could ask for. As we all know, light symbolizes the triumph over darkness, ignorance, and negativity. It welcomes positivity, knowledge, and good vibes. With this in mind, we would like to begin today's celebration by lighting the lamp. We kindly invite some special members of our Walnut family to come forward and light the lamp, officially launching our carnival program. Our founder director, Dr. Arpita Karkare, is a visionary leader committed to driving innovations within our system through her forward thinking ideas. Girish Dangat sir, who consistently stands firm with Walnut, driving us towards excellence. Rajeshri Borade, Vice Principal, a cheerful personality with a work culture focused on meticulous attention to detail, shaping and enriching our minds. Parents Brand Ambassador of Vedashri Chavan Standard 6A and Parents of Arna Mandalkar Standard 7A. Vice Principal Swati Naidu ma'am, our senior most teacher, is a great source of inspiration, always leading by example. Thank you and let's enjoy a fantastic day together. Thank you so much for starting our event. Now, we request everyone to please rise for the national anthem. Now, we request you all to please rise for the national anthem. We request you to sing along strongly with pride in your hearts. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Please take your seats. In the golden era of South India, when two mighty dynasties shaped history with their valor, wisdom and grandeur, the Cholas and the Pandyas. The Cholas were one of the longest ruling dynasties of South India. The story of the Cholas began centuries ago, with roots in the fertile Kaveri Delta. They were brilliant administrators, passionate patrons of art and architecture, and fearless warriors. The Cholas created one of the most remarkable empires in India, stretching across Tamil Nadu, parts of Karnataka, Andhra Pradesh, and even overseas to Sri Lanka and the Maldives. By the time of Sundara Chola, their kingdom was flourishing and their influence had reached new heights. Sundara Chola, the illustrious ruler, upheld the family's legacy with dignity and strength. The Pandyas, their rivals, were equally illustrious,
ruling from the ancient city of Madurai. Known for their love of literature and temples, they were among the earliest Tamil rulers to gain prominence. The Pandyas built a vast empire that spanned across southern Tamil Nadu and Sri Lanka. They had a reputation for their maritime trade and cultural achievements, and their rivalry with the Cholas was legendary. Their interactions often involved alliances, battles, and political intrigue, shaping the course of history. This play will unfold the tales of these dynasties, their triumphs, their rivalries, and their shared legacy that still echoes in the temples, literature, and culture of Tamil Nadu. The Pandya king, Veera Pandya, has grown too bold. He defies our rule and seeks to divide our kingdom. Father, let me lead our army to crush this rebellion. I will ensure that the Chola dynasty's might is unmatched. Go, my son, take our banner to Takulam and restore peace and honor to our kingdom. Aditya Karikalan, the fearless crown prince, gathers his army and marches to the Kulam, where Veera Pandya awaits with a strong force. The Cholas are advancing with a large army, my king. What is our strategy? We will not bow to their tyranny. Let them come. But it is going to be tough. The Pandyas have never been defeated easily. The stage is set for an epic confrontation as two powerful armies prepare for battle. Prince Aditya, the Pandya forces are strong, but our strategy will outmatch them. No strategy is complete without courage. Today we fight for the honor of Chola dynasty. The battle rages on, swords clashing, banners falling. The fate of the south hangs in the balance. These are two tough warriors up against each other. Who will win? Who will rule? Finally, Aditya Karikalan strikes the decisive blow, killing Veera Pandya. The Cholas emerge victorious, securing their dominance over South India. However, this victory comes at a cost, planting seeds of future conflicts. The Battle of Takulam marked a turning point in South Indian history. Aditya Karikalan's bravery became legendary, but his triumph also sparked rivalries. Prince Aditya has led us to victory. The Pandya forces have surrendered. Veera Pandya has fallen. Victory is ours, but let this remind us, our duty is to protect the people, not just conquer lands. Aditya, your bravery has secured our reign. The Chola banner flies high over the land. Father, the battle was won, but the Pandyas still harbor resentment. We must remain vigilant. Brother, Let us focus not only on war, but also on building alliances to secure our kingdom. While the Chola court celebrated their victory, whispers of discontent and revenge began to grow among the Pandya loyalists. Our king, Veera Pandya, has fallen, but the Pandya spirit lives on. Aditya Karikalan must pay for what he has done. We must avenge our king, no matter how long it takes. Chola nobles like the Purvitrayas grow restless under Aditya's rising power. Perhaps they can be swayed to join our cause. The defeated Pandyas start plotting revenge. They start seeking allies within the Chola court to exploit growing tensions. Aditya Karikalan is bold, but his growing power threatens the balance of this kingdom. He acts without consulting the council. The Chola Empire belongs to us all, not just one prince. you speak of balance, yet you plot against the very dynasty that protects our people. While Aditya's bravery was celebrated, his independent decisions and growing influence created divisions within the Chola court. You dislike Aditya Karikalan ways as much as we do.
Let us work together to end his reign. I seek only what is best for the Chola kingdom. But perhaps removing Aditya will restore balance. The seeds of betrayal were sown as personal ambition and old rivalries collided. A trap was set. Let us see what happens next. Prince Aditya, the Pandya loyalists wish to discuss peace terms. If peace can bring stability, I will meet them. But are these Pandyas trustworthy? Prince Aditya, in the times that we live in, no one can be trusted. But as the ruler, you must do what is best for your people. You are so right. Can you set this up? Let's do this. Prince Aditya, your wish is my command. I, Prince Aditya, am here. I come to offer peace. Who am I speaking with? You call this a meeting for peace? Where's your honor? Perya Pavitra? Are you a traitor? Prince Aditya, I am doing this for the Chola Empire. And I am doing this for Veera Pandya. The Pandyas never forget. Aditya Karikalan is ambushed and killed. Chaos ensues as his guards fight to avenge him. The tragic death of Aditya Karikalan sent shockwaves throughout the Chola dynasty, leaving the empire vulnerable to internal and external threats. My brother's life was taken, not just by enemies, but by those who betrayed him from within. We must not let his sacrifice be in vain. Kundave's resolve strengthened, and she worked tirelessly to ensure her younger brother, Arulmozhivarman, later Raja Chola the First, ascended the throne and restored the Chola dynasty's glory. Tragedy of Aditya Karikalan became a turning point, paving the way for one of the greatest kings in Indian history, Raja Chola the First, who would lead the dynasty to unparalleled heights. The story of the Cholas is one of bravery, ambition, and the cost of betrayal. The events of the Battle of Takolam and its aftermath reminds us that great power often comes with great challenges. Now, let us honor the indomitable spirit and cultural grandeur of the Chola dynasty through a breathtaking dance performance inspired by the powerful and mystical Kantara theme. This performance channels the energy of divine forces, representing the Cholas' unwavering faith in their deities, their connection to nature, and their resolute spirit. As the dancers embody this sacred power through rhythmic beats, dynamic movements, and an electrifying aura, let us journey back to the golden era of the mighty Cholas and immerse ourselves in their legacy.
वराहरूपं दैववरीष्ठं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ The land of Punjab flourished under the rule of a young and visionary leader, Maharaja Ranjit Singh. He was the founder and the first Maharaja of the Sikh Empire. Smallpox had taken away the vision in his left eye when he was a baby, but that did not stop his bravery even one bit. In fact, he fought his first battle when he was just 10 years old. At just 17 years old, Maharaja Ranjit Singh had already brought together all the different Sikh groups and formed a strong empire. Under his leadership, Punjab was peaceful, prosperous and culturally rich. Maharaja Ranjit Singh transformed Punjab into a beacon of strength and unity. Jo bole so nihal, sat sri akal! My dear friends and family, Punjab is our beloved homeland. Together, we have built a prosperous and peaceful kingdom. Let us live in harmony and work towards our shared glory. Your leadership brings us peace and prosperity. May our land remain safe under your protection, Maharaja. Maharaja Ranjit Singh Ji, Jai Ho! But the peace is often fragile and the dark clouds were gathering on the horizon. Far away in Afghanistan, the ambitious Shah Jahan, ruler of Ahmad Shah Abdali dynasty, eyed Punjab's prosperity with envy. Punjab is rich and prosperous. We want its resources and we want its people. We are a strong army. Let us show them our might. Victory will be ours. फतेह हमारी होगी. पंजाब जल्द ही हमारे कब्जे में होगा. सल्तनत की शान के लिए, फतेह के लिए. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارة كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي. With an army of 12,000, the army of Shah Jahan marched towards Punjab. They wanted everything. The peace that Maharaja Ranjit Singh had worked so hard for was in a great danger. Shah Jahan's forces are advancing towards Amritsar. We must defend our land and our people. Maharaja, our warriors are ready. They also don't know our areas like we do. We will win this war. Brother, your bravery inspires us all. We stand with you in this hour of need. हमें पूरा यकीन है कि इस लड़ाई में हमारी ही जीत होगी. हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं. शुक्रिया बहन. Our unity and courage is our strength. Let us fight to save Punjab. आओ पंजाब नु बचाओ.
हो खाड़े विच डांग खड़ के चक्को हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी With determination in their hearts, Maharaja Ranjit Singh and his loyal commanders devised a plan to outsmart the invading Afghan army. एडवांस आगे बढ़ो कॉन्कर अमृतसर अमृतसर फतेह करो ब्रिंग पंजाब अंडर आवर रूल पंजाब को हमारी हुकूमत के नीचे ले आओ सल्तनत के लिए चलो उन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं वॉरियर्स ऑफ पंजाब स्टैंड स्ट्रांग एंड डिफेंड आवर लैंड यूज द टेरेन टू योर एडवांटेज let us show them the true spirit of our people. Fight smartly. They are more in number, but we are braver and smarter. Fight bravely everyone. बहादुरी नाल लड़ो सभी. पंजाब बचाएंगे. हर हाल में हमें जीतना ही होगा. Two powerful forces from different lands and with different goals are about to clash. The Afghans want to take back what they believe is rightfully theirs, while the Sikh are not just to survive but for freedom from oppression. The tension has been building for years and now the time has come for a fierce battle. Who will win and who will be forgotten in the pages of history? जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल अल्लाहू अकबर तेरे जवाब सूबिया साहब के रखी सवालां नु किद्दां किवें चुका लेगा तू गुरु गोबिंद दे लाला नु किद्दां किवें चुका लेगा तू गुरु गोबिंद दे लाला नु तेरे जवाब सूबिया साहब के रखी सवालां नु किद्दां किवें चुका लेगा तू गुरु गोबिंद दे लाला नु शहीदी की नु कहदा पता लग जाना जे सरहद नहीं होता वाहेगुरु जी की फतेह With their strategic brilliance and unwavering spirit, Maharaja Ranjit Singh's forces began to turn the tide of battle. The Afghan army, unable to overcome the Sikh defenses, started to retreat. Today, we celebrate a victory and we also celebrate the strength and unity of Punjab. Our bravery can help us win any war and overcome any challenge that comes our way. To our Maharaja and to our Punjab's everlasting glory, Sadeh Maharashtra Punjab di Sadaiva Shan लाई. May peace and prosperity continue to flourish in our land. साडे देश विच हमेशा शांति ते तरक्की बनी रहे. जय पंजाब जय महाराजा रणजीत सिंह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Through courage, strategy and unwavering determination, Maharaja Ranjit Singh defended Punjab, ensuring its prosperity and leaving a legacy of bravery that inspires generation to come. वाह, सच में रंजीत सिंह को शेर पंजाब यूं ही नहीं कहा गया. पंजाबी की संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति है. पंजाबी गाने मधुर और ऊर्जा से भरे होते हैं. पंजाबी नृत्य शैलियों भांगड़ा, गिद्दा, किकली और संगी का स्वाद अधिक है. भांगड़ा पंजाब का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है. पेश कर रहे हैं भांगड़ा कक्षा 5वीं के विद्यार्थी.
सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया कुड़िया जामन हदना आवन ओ इन्हां पूंडिया दे मारे होए रंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो नारा 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 ए तकिया तेज कटारा ए नारा 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 ए तकिया तेज कटारा बिजली दिया नंगिया तारा ए तारा 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 जे कोल इना दे आओगे ता प्यार दे चपके खाओगे जे कोल इना दे आओगे ता प्यार दे चपके खाओगे will be presenting the battle for the Kumbhalgarh fort in the upcoming segment. Defining moment for Mewar. It was here that Rana Pratap Singh showcased unparalleled bravery against the mighty Mughal Empire. Man Singh led the Mughal army in huge numbers. However, the brave Rajputs stood their ground. Today, we stand against overwhelming odds. Our land, our people, and our honor are at stake. Let us fight with all our might. सारी ताकत साथ लड़े. Let us show them the true spirit of Mewar. मैं तैयार हूँ राणा प्रताप. जंग की राहों पर मुगल फौज की चढ़ाई है तारीख की सफ़ों पर एक नई की कहानी है नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर बादशाह का फरमान जंग हमारी मंजिल है तलवारों की चमक हर दुश्मन की तबाही है नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर पीछे छोड़ दिया है हमने गुजरा जो सरसब्ज मैदान जंग की हवा में हमने बहानी दिखानी है नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर मुगल साम्राज्य के सैनिकों आज हम मेवाड़ पर विजय प्राप्त करेंगे पूरी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर. The battle was fierce and intense. Arrows flew, swords clashed, and the ground trembled under the might of both armies. For Mewar, for our people, Mewar खातर, मारे लोकां खातर. समर्पण कर दो राणा प्रताप तुम्हारा विरोध बेकार है. मैं मुगलारी गुलामी कभी ना स्वीकार करूं. The Rajputs were brave, but the battle was tough. The Mughals were really strong. राणा प्रताप को गिरते देख एक राजपूत सैनिक वहां दौड़ता हुआ आया और राणा प्रताप को जंग के मैदान से आग्रहपूर्वक भेज दिया और खुद उनका मुकुट पहनकर मुगलों से जाकर लड़ने लगा. We have faced a big setback. We lost so many loyal soldiers and also my horse, Chetan. He was badly injured, but still used his last breath and energy
to run fast to save me from the enemy. हिम्मत मत हारो राणा प्रताप, मारो जोश अभी तोड़ा नहीं है, हम फिर मिलेंगे और मजबूत होकर लौटेंगे. Though the Rajputs lost in the battle of Haldi Ghati, it ignited a fire of resilience in Rana Pratap and his warriors. This set the stage for future battles to reclaim their pride and forts. However, even after losing the battle of Haldi Ghati, the challenges for Mewar did not cease. The mighty Kumbhalgarh fort, a symbol of Rajput strength, faced its own dangers. General Himmat, our scouts report that the enemy is advancing towards Kumbhalgarh. We must act swiftly to protect our fortress. The fort's defenses are strong, but the Mughal soldiers are much more in number than us. We need to plan this out properly. Brother, please ensure the safety of our people. The fort is the last thing that we have left. Dharmat, Dahan, we will defend Kumbhalgarh at all costs. राजकुमारी सा, धरती रोमान बचाड़ो आपनो धर्म है. धरती रोमान, राणा रो अभिमान. The Rajputs tried really hard and fought very bravely. However, the mighty Kumbhalgarh fort fell into enemy hands after a 6-month siege. The fort fell due to a lack of water. It was not a military defeat. However, it still marked a challenging period for Mewar. I know we have lost Kumbhalgarh, but we have not lost our spirit. We will fight and win it back. The fort is not just stone and mortar. It is the heart of Mewar. We must take it back, not just for ourselves, but for our ancestors and future generations. We will regroup, strategize, and return to reclaim our fort. We will attack at night when it is dark and no one can see us. We know the land, the enemy does not. Are we ready for this? Our warriors are ready. We will fight with the same valor that defines us. Our people believe in you, Rana Pratap. Mewar Rishan वापस लेवा. General Himmat, reports say the Mughal army is marching towards us. What are our chances against their numbers? Sir, our fort's defenses are strong. With strategy and courage, we can protect Kumbhalgarh. Brother, please be careful. Our people are counting on you. Chinta mat karo. With my brave warriors and a strong spirit, we can stand against any invader. And so, Rana Pratap prepared his forces. All his soldiers were ready to win back Kumbhalgarh fort. मुगल साम्राज्य के सैनिकों, आज हम कुंभलगढ़ किले पर विजय प्राप्त करेंगे. आगे बढ़ो, जी कमांडर. मुगल साम्राज्य की शान के लिए आगे बढ़ो. Warriors of Mewar, today we fight not just for our fort, but for our freedom and honor. Hold your ground. Jai Hind! Jai Hind! Har Har Mahadev! हर हर महादेव. मेवाड़ कमांड आपण राखो. You did it, brother. Our fort is safe. Your leadership inspired us all, Rana Pratap. This victory belongs to every brave heart in Mewar. Through courage, strategy, and unwavering determination, Rana Pratap reclaimed Kumbhalgarh fort, ensuring the legacy of Mewar would continue for generations to come. Today, we celebrate not just the victory, but
the spirit of मेवाड़। आज हम केवल जीत नहीं गई, पर मेवाड़ राजन का नहीं मान रहे हैं। With our bravery, for others to stand up for what is right। हमारी बहादुरी दूसरा ने सही बात खाकर खड़े हो वालों प्रेरणाओं। Long live Rana Pratap and the warriors of Mewar. Rana Pratap and Mewar Raviraro Jaikar Hove. The victory of our warriors is a celebration of the land. Ranaro Vijay, Dharti Ro Utsav. Jai Mewar! Jai Rana Pratap! Jai Mewar! Jai Rana Pratap! Jai Mewar! Jai Rana Pratap! And so, Kumbhalgarh Fort remains a symbol of courage and resilience, thanks to the valiant efforts of Rana Pratap and his loyal warriors. The Marwadis have a saying, the fort of Kumbhalgarh and the might of Rana Pratap cannot be defeated by any power in the world. Kumbhalgarh Fort और राणा री में दुनिया री ताकत कोई तोड़ सके। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके, साकर मिसरी भर दो जी। अरे घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो, केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे, दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। मंगल गाओ शुभ दिन आयो, बल बल जाओ, शुभ दिन आयो, मिस्री बाटो, शुभ दिन आयो, झूमो नाचो, शुभ दिन आयो, हर जोक पुराओ, शुभ दिन आयो, रंग उड़ाओ, शुभ दिन आयो, फूल सजाओ, शुभ दिन आयो, जश्न मनाओ, आयो शुभ रे। दिन आयो, शुभ 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 दिन The Maratha Empire faced relentless challenges from the Mughal rulers and their allies. At the helm of Maratha forces was Bajirao I, a young but brilliant leader whose military genius reshaped the destiny of India. This is a man who led with strategy, courage, and unmatched brilliance. His sword was not just a weapon, it was a symbol of Maratha dream. Our story begins in Pune, where Bajirao prepares for his Nadan campaign. यमुनेला ही बांध घालती भीमेची घोडी, मराठमोळे वीर माना मुघलांच्या मोडी. उजाड भूमी समे होत असे दिल्लीची ही धूप,
राव थोरले घेऊन आले झंझावाती रूप, राव थोरले घेऊन आले झंझावाती रूप. शिवरायांची मनीषाही की दिल्ली जिंकावी, प्रभा केशरी जरी पटक्याची दृग्गोच्चर व्हावी. श्री इच्छा फळी तिजला आले मूर्त स्वरूप, राव थोरले घेऊन आले झंझावाती रूप, राव थोरले घेऊन आले झंझावाती रूप. मुघल सैन्य दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे, परंतु त्यांच्या लोभामुळे त्यांची एकता कमकुवत झाली आहे. मराठ्यांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी आपण हल्ला केलाच पाहिजे. मल्हारराव, चला आता या निजाम उल मुल्कला धडा शिकवायला हवा. होय पेशवे, आपले सैन्य तुमच्या आदेशांसाठी तयार आहे. मल्हारराव, आपले सैन्य घेऊन मुघलांना रोखा. आम्ही मराठा सेनेचे नेतृत्व करू. बाजीराव साहसी है लेकिन लापरवाह है. मरहट्टों ने हमारी सेना को नीचा दिखाया है. पालखेड़ पहुंचने से पहले हम उन्हें कुचल लेंगे. जहांपना, बाजीराव की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है. मरहट्टों ने हमारी रसद के सारे रास्ते बंद किए हैं. क्या ये कैसे संभव है? हमारी कुमक दुगनी कर दो, जंग का ऐलान करो. उन्होंने हमें घेर लिया है. मराठा हर जगह है. पीछे मत हटो, हमारी कुमक जल्द ही आएगी. शक्तिपात चमके, सूर तेज जवान हनत गज कुंभ झार कर, हंड होई खंड परत धर रक्त हार कर, धर बल धरै न आस तेज आजान पावर, शब्द नाग सर पार तार को हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. Bajirau's strategy was simple yet brilliant. He avoided direct confrontation with the larger Mughal army, using swift cavalry movements to exhaust and outmaneuver the enemy. सुलह, बाजीराव के साथ सुलह की जाए. निजाम, ही हार तुझ्यासाठी अविस्मरणीय असेल. मराठे अजिंक्य आहेत आणि अजिंक्य राहतील. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली. अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली. This event is considered in history as an example of brilliant execution of military strategy. Bajirao was a military genius. Later that year, Bajirao helped Chhatrasal of Bundelkhand fight against the Mughals, and in return the Marathas got 1/3 of Chhatrasal's territory. After that, in 1733, Bajirao took on the cities of Janjira on India's west coast.
He made them sign a treaty which kept them restricted to only Janjira, Govalkot and Anjanvel and did not allow them to capture more territories. After all these successes, Bajirao started his march towards the north. Bajirao turned his attention to Sadat Khan, the powerful Mughal governor of Awadh. Sadat Khan sought to crush the Marathas but underestimated Bajirao's brilliance. बाजीराव का इरादा मुगलों की सल्तनत को तहस नहस कर रहा है। हम उसे गंगा के उस पार ही रोकेंगे और उसके इरादों को खत्म कर देंगे। सादत खानाची फौज अचानक सामोरे आली. शिंदे, होळकर यांसारख्या चढाईत चढाईत असलेल्या सरदारांनी सादत खानाच्या फौजेसमोर असामान्य पराक्रम दाखवला. उभय पक्षी हातघाईची लढाई झाली. मराठ्यांचे पाय मागे पडू लागले. यमुना ओलांडून मल्हारराव आणि सरदार ग्वाल्हेर जवळ छावणीत पोहोचले. मुबारक हो, मुबारक हो, मराठे हटले, पळाले. वजीर, हमारे जीतने की खबर बादशाह तक पहुंचाओ. उन्हें बता दो मराठे हार गए हैं. आओ बाजीराव और मराठों की हार का जश्न मनाते हैं. काय झालं पेशवे? चिंतेत दिसत आहात. खान आणि पंकजची फौज सादत खानास येऊन मिळाली आहे. या एकत्रित फौजेशी झुंज देणे धोक्याचे ठरेल. होय बाजी, या फौजेला नमविण्यासाठी काहीतरी नवी युद्धनीती आखावी लागेल. सादत खान आपल्याला कमी लेखत आहे. त्याला वाटत आहे की आपण दख्खनकडे माघारी फिरू, पण नाही. चला विद्युलतेप्रमाणे जोरदार मुसंडी मारू आणि त्यांना चारी मुंड्याचीत करू. But the proud Sadat Khan was unaware that Bajirao's withdrawal was for a motive. On 29th March, just 3 days after the retreat, he reached Delhi, shocking the emperor. He had withdrawn from Agra, secretly mobilizing his forces to strike at Delhi, while the emperor remained blissfully unaware of this. बाजीराव हारा नहीं है, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. हमें भी तैयार रहना पड़ेगा. जटाटविकलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्य लंबिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनाद भट्टमर्वयं चकार चंड तांडवस्तनोत्तु नः शिव शिवम्. हा विजय म्हणजे मराठ्यांच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा मुजरा. मराठे अजिंक्य योद्धे आहेत याचा दाखला देणारा हा विजय. हा विजय एकट्या बाजीरावाचा नव्हे, तर तो संपूर्ण मराठी साम्राज्याचा विजय आहे. एक संघ हिंदुस्थान ही श्रींची इच्छा. चला हाच एक निर्धार उराशी बाळगूया. Bajirao's leadership and vision changed the course of Indian history. His victories were not just battles won, but symbols of Maratha pride and resilience. Let us remember his legacy and the values he stood for: courage, unity, and unwavering dedication to his people. मराठे म्हटलं की त्यांचं आराध्य दैवत असणाऱ्या भवानी मातेचं स्मरण तर व्हायलाच हवं. महाराष्ट्र
हा विविध लोकनृत्य आणि संगीतानेही सजलेला आहे. पोवाडा, गोंधळ, लावणी अशा अनेक नृत्यकला महाराष्ट्राची शान आहेत. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे जागर. आई भवानीचा जागर सादर करत आहेत इयत्ता 8वी-9वीच्या विद्यार्थिनी. आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले, देवादिकांचे संकट जाई ग हरुणी तुझ्याच कृपेमुळे. नाद झंकार तू सारा संसार तू, नाद झंकार तू सारा संसार तू, तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे. आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे. आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे. घाट घालू किती वाट पाहू किती लाट मायेची होऊ नये, कणा कणात तू मना मनात तू जीवा शिवात तू अंबे. धावा ऐकून भक्ताचा आई हाकेला धावून ये, ओढ साठली डोळ्यात मन भेटीला तू रहे. तुला पाहू किती गुण गाऊ किती, तुला पाहू किती गुण गाऊ किती, तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे. आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे. इंद्रजिमी जंब पर वाधवसु अंब पर रावण स रंब पर रघुकुल राज है. पौन बारी बाह पर संभुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है. द्विजराज है. हृदयात माऊली रेतीस सावली गडकोट रावणी शिवशंकर हा. मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा खळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा. संतांचा रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो. ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो. धावा ध्रुवदंड पर चीता मृगझुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है. तेजतम अंश पर
मंच पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। प्रसाद होऊनी भवानी आईचा पुरंदरी जणू प्रचंड दुर्ग जन्मला। दर्या नभामधून सप्तसागरामधून घोष शंभू शंभू येऊ लागला। शास्त्रनीती कीर्तिमंत शौर्यवंत राजसी कुशाग्र बुद्धिवंत शोभला। प्रजाजनास रक्षण्या स्वराज्य सिंधू राखण्या पुनश्च तेज सूर्य लाभला। आदिनांत अशा शिवाचे त्रिशूळ आम्ही त्या भैरवाचे आम्ही निळकंठ विष पिऊन मोडितो वैऱ्याची मुंडकी मोजून चंडीची ती प्यास मराठे दुर्गेचे ते हास्य मराठे इजेला अडवा जाऊन कोरे फाडून पल्ल्याड जाती मराठे। रक्त अस्त्र वज्र ज्यांचे वार गाव दन त्यांचे ढाल देगीची खण 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 मनी स्वराज्य दण 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 शिवरायांची अन मराठे जिजामातेचा मान मराठे उडत जाती शत्रू सारा भगवाच्या तळात रोवे मराठे। आले मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मोडितो वैऱ्याची मुंडकी मोजून पाचाई जोडते असे मराठे। आले मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मोडितो वैऱ्याची मुंडकी मोजून पाचाई जोडते असे मराठे। वादनाने पूर्ण वातावरण निनादून जाते। दरवर्षी ज्याठी आतुरतेने वाट बघतो अशी महाराष्ट्राचे छान असलेले ढोल ताशा वादन सादर करत आहेत 8वी 9वीचे विद्यार्थी।
सीता मृगचुंड बर भूषण वितुंड बर जैसे मृगराज है. तेजतम अंक बल कर्णजीवी कंस बल देव बलिच्छ वंश बल जय श्रीराज है.
action and their dreams in our future. They are the light that inspires us to become heroes in our own ways. Thank you for joining us tonight. Jai